Hi there! Today we are going over the question how do you do and the answers to that. In Estonian the question is kuidas läheb? Kuidas läheb? Kuidas läheb? I must say sometimes Estonians don't get the small talk importance. Although it's just a neutral question to start a conversation, people may get a little bit irritated by that. Now let's look at the most common answers. The easiest way to respond is just to say okay, hästi, and continue with other topics. Hästi, hästi. Little bit longer version is I'm doing okay. Mul läheb hästi. Mul läheb hästi. Mul läheb hästi. I haven't heard it used in other languages, but a very popular answer here is actually normally. Normaalselt. 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 And again, you can use the longer version. Mul läheb normaalselt. Mul läheb normaalselt. Mul läheb normaalselt. Another regular yet boring answer is as usual. Tavaliselt. 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 And the longer one. Mul läheb tavaliselt. Mul läheb tavaliselt. Mul läheb tavaliselt. Or nicely. Kenasti. 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 Mul läheb kenasti. Mul läheb kenasti. Mul läheb kenasti. If you have a lot to do at work or for example you are building your house, you may answer töiselt. 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 Mul läheb töiselt. Mul läheb töiselt. Mul läheb töiselt. If you have a busy times in general, then kiirelt. 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 Mul läheb kiirelt. Mul läheb kiirelt. Mul läheb kiirelt. Sometimes the answer is everything is okay. Kõik on hästi. Kõik on hästi. Kõik on hästi. So can be neutral. Pole viga. Pole viga. Pole viga. But in my opinion, the answer nii ja naa is between neutral and not good. Nii ja naa. Nii ja naa. The teenager don't want to talk at all vibe answer is doing. Läheb. 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 The other effect is, especially with people you already know quite well, they start to chat about how are they really doing. Therefore, you may hear the answer as I'm bored. Igavalt. 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 Mul läheb igavalt. Mul läheb igavalt. Mul läheb igavalt. Or, for example, my bench neighbor at work says quite often that she's doing not good. Halvasti. 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 Mul läheb halvasti. Mul läheb halvasti. Mul läheb halvasti. Or even that everything is bad. Kõik on halvasti. Kõik on halvasti. Kõik on halvasti. But there are also sayings that we use. One that's meant as a joke and used maybe even too often. Läheb hästi, tuleb halvasti. You may relate it with money, meaning spending more than earning. Läheb hästi, tuleb halvasti. Läheb hästi, tuleb halvasti. The other one is nagu lükkad, nõnda läheb. The meaning is you are the creator of your own path. Nagu lükkad, nõnda läheb. Nagu lükkad, nõnda läheb. Usually, we also thank the other one for showing the interest and say tänan küsimast. Tänan küsimast. Tänan küsimast. Oftentimes we give the chat round back and ask about them. Kuidas sul? Kuidas sul? Kuidas sul? You may add in the end läheb, but it's not necessary. Kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? Kuidas sul läheb? The other way is kuidas endal? Kuidas endal? Kuidas endal? Tšau, kuidas läheb? Tšau ka, mul läheb hästi, kuidas sul? Tere, kuidas läheb? Tere, tänan küsimast kenasti, kuidas sul? That's all for today. Aitäh, thank you so much for listening and see you next time. Bye!